ku bañ li nga doon dafa fekk nga gën cee ñaaw boo xamoon fi nga jugee importance bi mu am sa dëkk ni mu rafetee sa lekk ni mu neexee doo mës a toog naan oh I'm not African oh duma africain oh duma lii duma la pesu nañ xarit léegi doon nañay doomu ndey ak ñi ma gisoon loon dem nga may gisal tey koo tooñ ci gang bi ñun ñëpp nga tooñ pesu nañ xarit léegi doon nañ doomu ndey ay nitu dëgg fi kenn du change my brother for life never change ay nitu dëgg fi kenn du change brother for life yeah la famille ça bouge pas la famille ça bouge pas la famille ça bouge pas la famille ça bouge pas. What's up A family Mala Asta Mala Zahra Mala Matu and we are the Amars. Anyways, so in today's video we will be talking about being an immigrant in the United States. Tey ci vidéo tey bi dañuy waxtaanee immigration Amérique li gën a immigrant. So like what does being a first generation immigrant mean? A first generation immigrant is a person that came from another country. Like for example, if you come from Africa and you weren't born in the United States or whatever, you're a first generation immigrant. Pour dire ça en wolof première génération immigré yi ñu li ñu koy wooyee fii mooy koo xam ne juddoowu ci dëkk mu ñëw pour moodu fa wala mu fay faatu wala même pour mu fay jàng wala dara. Now explain to us what is, like for the people that don't know, what is a second generation immigrant? Pour dire ça en wolof lan mooy deuxième génération immigré? So a second generation immigrant is basically what Asa said is the first generation. Their kids will be the second generation. Does that make sense? So pour dire ça en wolof deuxième génération bi mooy li nga xam ne comme li Asa wax première génération bi seeni doom bu ci nekkee ba am fi doom ñooñu ñooy second generation immigrant. And to give examples on us, because that's what we're talking about, me and Asa would technically be second generation immigrants because our mothers were the ones that like were born in like Senegal and came here. Pour dire ça noonu mag Asa ay second génération deuxième génération la ñuy doon parce que ñun ñooy doomu première génération immigré yi. Motu yow nga doon. Moom mu doon première génération first generation immigrant. Parce que moom ci Sénégal la juddoo ñëw. Exactly. Okay. So growing up, what are some things you saw your parents go through as first generation? Pour traduire loolu en wolof moom day laajte like genre lan mooy yenn choses yi nga xam ne difficulté yi nga rencontré wala yi sa parents rencontré. Not difficult, like just like what you saw them like going through. Because that's in the next question. Okay, like their situation. Traduire loolu en wolof. Pour traduire loolu en wolof li muy posé ci question boobu mooy genre ñun en tant que deuxième génération immigré yi lan la ñu gis bi ñuy màgg suñuy parents di kii daal di dundu ak yooyu noonu. So growing up I grew up in the hood I didn't my mom owned a shop. I guess that was the only thing that like made it like okay she's African because you know Africans own shops and stuff like that. Aside from that I can't really think of anything. Pour dire ça en wolof bi may màgg genre ñun fi ñu kiyee noonu gisuma woon genre différence entre ñun liñ doon dund ak li keneen doon dund à part que sama yaay dafa amoon salon ak yooyu noonu te fii nii salon yi africain ñoo koy gën a moom daal so loolu rek. Yeah, just to add on to that, like I personally like don't want to say that like my mom was never struggling, but I think I was like privileged enough to never see that struggle as a child. Like she never showed us that she was going through like hardships or something like that. So that's one thing I can say. Like she always took care of us, and we never like what she said. We never felt like we were missing out on anything. Pour dire ça en wolof ci famille bi ma màggee genre sama yaay peut-être amoon na ay difficultés mais ñun mosuñu ko gis ci kanam moom mosuma gis muy genre souffrir ci yenn yi même su fekkee daloon na ko parce que ni mu yaroon nañu ci noo xamante ne genre confortable nañ daal te amuñu woon dara lu ñuy ñee ci suñu beneen moroom wala dara so yeah. Based on my own experience and what I've seen my mom went through since I came, although like I feel like I didn't witness much, but one thing that I can say that we both went through was the language. Like yes, I came here not speaking English, and also when
she didn't go to school, so her English is not where it's supposed to be. So I feel like that from time to time she's struggling with that, and I struggle with that, and I'm not gonna say I'm not still struggling with it. Yeah, like that's something that I actually went through, having to learn English, having to learn how to pronunciate certain things and stuff like that. So I feel like that's one that a lot of first generation experience. Pour dire ça en wolof en tant que première génération damay wax sama bopp man li ma gis ak li ma jàpp ne en même temps sama yaay mi nekk première génération tamit dugg na ko mooy problème langage bi parce que fii boo fi ñëwee déggoo anglais so boo ko déggul nekk na loo xam ne da nga ko war a jàng ak yooyu so man sama jëm bopp struggle naa ci bi may doog a ñëw te du ma ne ba léegi struggle tuma ci aussi tamit sama yaay mën naa ne ba léegi moom tamit parce que demul école comme nit ñi demee école. What are like some benefits that you think first gens have, like immigrants wise? What do y'all think? So I think like the benefits like first gens have is I guess a better opportunity because like they travel, leave their home countries to come to the United States, for example, for like better working opportunities or better schooling opportunities or whatever the case is. In the case of, let's say, my family, because I can only speak from my own personal experience, in the case of my family, I know that the women work here. Like when they came, they're working. As to if they were in Senegal or whatsoever, they'd be more so housewives, cooking, cleaning, taking care of us, for example. So I feel like that's the perks of like the woman, the first gen females in my family. Question bi comme te expliquer ñu woon li ma doon laaj mooy lan mooy genre bénéfice waa bénéfice ci nekk première génération immigrant. ok léegi li ma ko doon wax mooy genre man ci genre jigéen ñi nekk suñu famille daal première génération yi laa gën a gis bénéfice que ñeneen daal te li ma yaakaar ne seen opportunité mooy que bu ñu nekkee extérieur ñoom ñoo ngi liggéey ñoo ngi gagné ñoo ngi kii daal wut seen xaalisu bopp ak yooyu noonu alors que je pense que ne suñu nekkoon Sénégal peut-être bu dee dañuy liggéey tamit liggéey yi du demee noonu wala aussi mën nañoo bañ a liggéey mën nañu nekk sax ci seen kër di toppatoo seen i njaboot ak yooyu noonu. Okay. So do you have any? Yeah. Okay, so I want to speak on like some of the disadvantages because that was the next question. So like what are some disadvantages with being first gen pour des sound of like lan mooy ay désavantages de les premières générations yéen ma commencé français de anyway so some disadvantages I feel like is that sometimes people that are not immigrants tend to like disrespect first generation immigrants because like they think that just because they come from a different country like or a third world country they're somehow lesser than the ones that grew up here and stuff like that. So because of that they face like a lot of discrimination like in like workforces and stuff. Like I know a lot of people that like code switch that like try to get rid of like their accents because they're not respected in certain workforces because they have like an accent from like a different country or whatever. Pour des sound of li ma doon wax mooy désavantage waaw mooy que ne genre nekk immigré di ñëw États-Unis parfois nit ñi dañ lay manque de respect parfois parce que da ngaa dégg yeneen langue wala da nga jógee ci beneen dëkk duñ la fonk duñ la war a fonk daal comprendre nga parce que dañuy yaakaar ne ñoom ñoo la gën parce que ñoom fii lañ màggee am fi éducation yow nga jógee beneen dëkk daal man naa noonu laa gisee. So the next question is, what are some of your experiences as like a second generation and first generation immigrant? Lan mooy ay experience? Lan mooy suma experience ci nekk première ak deuxième génération. Okay. Some experiences for me as a second generation is my education is better here. Not that I'm saying that Senegal didn't have good education. No, I think they are great. But for some reasons, because I came from a whole other country to come here, like it gives me another perspective. Now I have a purpose. When I'm like studying or something, I'm not only thinking about myself. I'm saying that I have to provide for my family in the future, my family in Senegal and all that. So I feel like it gives me a new perspective coming here. So yeah, pour dire ça en wolof damay wax ne yenn ci sama expérience mooy bi ma ñëwee fii sama éducation ci la tane mi
parce que dafa ma jox nu ñu waxee perspective en français perspective pour après gis-gis bu bees. waaw gis-gis bu bees. ok moom ci yow de. non dama yéem a xalaat rek perspection. perspection foofu ma sa déggee. waxal. dama yéem a xool moo français bàyyi leen anyways damay doon wax ne sama expérience ñëw fii li ma defal mooy que ni sama éducation fii la tanewee boo xamante ne Sénégal seen éducation dafa baaxul wala mais la fekk dama jógee benn pays ñëw ci pays bu bees dafa maa jox gis-gis bu bees léegi su may dafa ma yokk laay jom basically ci ko sama jàng ak lépp xalaatatuma sama bopp seulement damay xalaat sama famille ak ñi nekk Sénégal ak ñëpp donc yeah. That's a good point. My experience as a second gen was the fact that I could speak multiple languages. So, for example, when I would be in high school and French class and stuff like that, everybody would be paying attention, but I really didn't have to pay attention because I already understood what they were saying, how like everything was operating. So it made like that aspect of school way much easier. Pour dire ça en wolof dama ne parmi sama expérience yi daal li ma ci gënoon neex mooy genre dégg multiple langues yi nga xam ne ba nga xam ne su ma nekkaan genre cours français wala dara fii duma sax sonn di déglu wala may kii ak yooyu noonu des fois su ma bëggee daw cours wala dara dama koy dem parce que suñu ñëwee duma raté dara ndax maa ngi comprendre dañuy wax maa ngi kii daal cours français yi dañoo gënoon yomb ci man. I believe that being a second generation immigrant made you have like some challenges or more challenges. So pour dire ça en wolof est-ce que gëm nga ne like genre nekk deuxième génération immigré am na like ay jafe-jafe daal. Me, I think yes and no. Yes, no, because I feel like we have like a lot of advantages because we get like the best of both worlds, like the what's this called, like the Senegal or wherever you're from side, and then the America side too. So it's like you kind of get two cultures in one, which is really, really good. I think it has some challenges, as in like how we were born here, but then we were raised in Senegal, then we had to come back. It was kind of like being the first gen because we also, or me personally, I had to like relearn how to speak English, like go through all of these struggles. But there's some people that like they're born here and they're raised here their entire lives, so they don't go through those type of struggles. So it really just depends on your circumstances and how you grow up. Pour dire ça noonu li ma doon wax mooy ça dépend rek ci ni nga màggee am na ay avantages yu bëri c'est parce que genre da ngay jàng ci ñaari culture yëpp di nga jàng ci culture sénégalais bi wala foo mënti jógee ak culture américain bi boole ko muy benn mais tamit désavantages yi ça dépend rek ci sa situation ak ni nga juddee su fekkee da nga nekk koo xamante ne genre da nga juddoo Amérique màggee fi peut-être doo am ay désavantages yu bëri mais su fekkee genre juddoo nga fi ba pare ñu yaree la Sénégal peut-être yow di nga gën a sonn comme ku nekk première génération immigré daal. Would you teach your kids about some of the struggles that first gens and second gens may have went through? Pour dire ça noonu est-ce que genre yow soo amoon doom di nga jàngal say doom jafe-jafe yi première génération ak deuxième génération yi go through, and also tamit would you kind of be like, oh like I went through this, so I'm gonna make them go through something like that? Come on. Yes, I will tell them about our experiences as first generation because that's what I went through. But that don't mean that I will make them live that life. They don't have to live that life. But like telling them a few things about it, we just like, I think them having it in the back of their head is very important, knowing that. Also, would I give them like make life so easy for them? No, I'm not trying to give them like just make life easy for them, but I'm not going to be like because I went through this, you have to go through this. No, pour dire ça en wolof dama ne dinaa leen wax ci sama expérience parce que ñoom pour ñu xam ko rek yaakaar naa ne am na importance peut-être dina leen servir à quelque chose ci benn année xaw ma mais du ma ne parce que dama dund lii rek ñoom dañ ko war a dund. So do you blame first gens for wanting to go back? Because in most situations we notice that they're the main ones that like kind of come here to work and want to go back. So do you blame them for wanting to go back? And pour dire ça noonu est-ce que genre blâmer nga première génération immigré yi nga xamante ne genre dañoo bëgg delluwaat seen dëkk daal genre dañuy ñëw fii pour liggéey rek mais après dañuy bëgg delluwaat? Absolutely not, because I feel like
they're coming here for opportunities so they can provide better for their families. So I don't see nothing wrong with getting what you needed and then taking it back to your home country or taking it back to your family. So pour dire ça en Wolof dama ne nii non mënuma leen blâmer pour ñu bëgg ñibbiwaat parce que fi ñu jógee mooy dàq fi ñu nekk mais dañoo ñëw fee juste pour ay meilleures opportunités pour mën a dimbali seeni famille ak seen bopp so suñu amee li ñu bëgg ba pare su leen neexee mën nañoo demaat te duma leen ci kii daal. Okay, so the last question is, what would you say to the second generation immigrants that come here, like, or that grow up here and forget about their roots? Yan conseil nga mën a jox deuxième génération immigré yi nga xamante ne dañoo juddoo fii màggee fii ba pare di fàtte seen culture ak seen kii. And I wanted us to touch upon this because there's a lot of those in the U.S. An advice I would give them is because they wasn't born in their native country, that don't mean that they still are not, they don't have no part over there. So they weren't born there, but that don't mean that the country don't need them. So I think going back and seeing how they can just help that country become more, give me a word, Successful? become more successful would not like, it would not kill them, I guess. I didn't want to mean it. Okay, we'll find out. For this time en Wolof dama doon wax ne parce que juddoo dañoo dama leen di fàttali ne dëgg la juddoo wuñ foofu mais ça veut pas dire que ne bokkuñ fa ba léegi donc bu ñuy delluwaat ci country boobu xool ba xam nan lañ ko mën a jàppalewee mu avancer ci benn côté du leen yàqal dara et aussi même bu ñu bëggee nekk américain du leen ko yàqal. I guess one advice I would say is just being uncultured is not cute, and this comes for like everybody. Because I feel like even the people that like don't know their roots are trying to go back to find their roots. You know what I mean? So you have the privilege of knowing where you come from. Don't take that for like don't take that for granted. Like do whatever you gotta do to like give back to your country at the end of the day. Like stop thinking that living this fake lifestyle is cute, because it's not. Like that's all I can say. With this li ma doon wax mooy que ne ñàkk xam ci sa culture loolu nekkul lu kii daal lu rafet, like genre loolu nekkul ci loolu nekkul lu rafet, parce que am na ñi nga xamante ne xamuñu dara ci seen culture te ñu ngi demaat pour xam seen culture mooy genre américain ñoom seen. Donc ñoom suñu mënee dem ba def loolu yow mi ngi xam fi nga jógee xam say bokk fan lañ nekk yow du la wàññi dara nga kii ci say nit daal fi nga jógee and all of that. So yeah, that's all I gotta say. What I would say is to deny something you don't know is completely like baffling to me. Okay, you're American. We're all American. Even the first gens are Americans because they have citizenship and stuff like that. But having more than one culture, I feel like it's so beautiful. I like the idea of being able to switch it up. You know what I'm saying? Like, so adding that extra thing to you is nothing that's gonna hurt you. Outside of like giving back, making another home country successful and all that, it feels amazing to just know that I can be in another place if I wanted to and I wouldn't be a stranger in that place. Oh, I can speak English, but if I'm over here, I can switch it up to Wolof real quick or French real quick or whatever the case. And I just feel like it's such a beautiful thing to just have something else to like, you know, to call home, something else to like getting like dressing like this is cute, but like once you switch it up to the African attire, I feel like that's something different. Like the food wise too, okay, baked chicken, mac and cheese, whatever. But chebujan is amazing. Like, you know, that's like it's just beautiful to have like something like, you know, that you identify as and you have other groups that can like that you can relate to when it comes to that. But these are I'm not gonna all of the way. Ku bañ li nga doon dafa fekk nga gën cee ñaaw yaa ngi nan la koy xatee boo xamoon fi nga jugee importance bi mu am sa dëkk ni mu rafetee sa lekk ni mu neexee doo mës a toog naan oh I'm not African or duma Africain or duma lii duma laa
sooy bañ dara dafay fekk xamoo ko rek wala comprendre ko wala nu la ko xatee danga faa gën a ñaaw. wala li ñuy xewal temps yi def bio bi ci flag bi ñamale ko. flag bi ci bio bi nga wala ngay def ngay représenter sa drapeau dëkk ci réseaux sociaux yeeg yooyu noonu mais yow en tant que africain doo toog di làkk sa làkku africain wala doo sol say tenue africain wala kii yeeg yooyu noonu dafa fekk nga xeeb sa bopp dafa fekk comprendre yow sa valeur en tant que personne parce que yow soo comprendre sa valeur xam li nga doon doo bañ ci sa benn côté waxuma côté américain doo bañ benn côté yépp ngay nangu accepter ko xam ne lii mooy man daal ak yooyu noonu. allez Asta wax loo ngeen Asta de. kay yow sama bopp bi mama Asta wax loo ngeen ko. And with that said, the video is over. Period. With that said, love yourself. Go back to your roots, and none of y'all think we're rediscovering like our culture every day. So go and do the same. boo yaakaar ne xam nga dara xamoo tuuti. boo yaakaar démb rek lañu mujjee toog fii nii di waxtaanee affaire culture sénégalaise ak yooyu. In the great words of my mother, Beyonce, Giselle, Knowles Carter, there's always room for improvement. Thank you. Sunday di Fatim Amar li la ñuy waxati ci bañ li nga doon. Fatim Amar li nga naan Beyonce fu mu la juree. Anyways, let's close this video. Vidéo bi jeex na. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Soo leen ko bëggee wala ngeen bëgg ay kii yu mel nii def leen ko ci commentaire yi continuer leen di aimer di abonner di partager suñu vidéo. Thank you guys for watching this video. If you like it, please make sure you like, comment, and subscribe. Also follow us on Instagram. Mine is @__Asta with 2 A's at the end. Mine is It's Zahra. Mine is Matu__Na. See you guys in the next one. Bye.